Dear students, in my first video, we have discussed what are the different types of solids. First one is crystalline, and then second one is amorphous, very simple. And also we have discussed what are the important properties of crystalline solids and amorphous solids, and what are the differences. In that slide, you can see that crystalline solids are, there is a regular arrangement of particles, they are anisotropic, they have a sharp melting point, and also the crystalline solids are conductors of electricity and heat. There is nothing to worry, but there is one thing, that is anisotropic. What is anisotropic? I am going to discuss what is anisotropic. Listen, all solids are made up of large number of particles. The particles are very closely packed. Suppose we take a simple crystal, that is sodium chloride, common salt. In sodium chloride, there are two types of particles. One is Na plus ion and second one is Cl minus ion. They are closely packed. Suppose this red one is a Na plus ion and blue circle is minus. Therefore, this is a simple representation of Na plus and sodium chloride crystal. Okay, here നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ ചില പ്രോപ്പർട്ടികൾ ലൈക്ക് thermal resistance, electrical resistance and refractive index. Suppose they measure that properties, some physical properties in different directions, like along this direction. What happens? That electricity passes through only positive ions. Therefore, the value of the electrical resistance will be a particular value. And suppose we measure the value along this direction, what happens is the electricity passes through plus, minus, plus. Therefore, the value, measured value will be different. Suppose it is measured along this direction, the electricity passes through only the minus ions. Therefore, the value will be different. That means some physical properties in a crystalline solid, when we measure it, it have different value along different directions. That is called anisotropy. Anisotropy is the property which gives some physical properties measured in different directions, we get different values. That is called anisotropy. Okay, then that is a very peculiar, that is a very important property of crystalline solid. Okay, then I am going to discuss some important property of crystalline solid. Then next we are going to discuss the crystalline solids can again classified into different type. Okay, we know that in crystalline solid the particles are regularly arranged. Then nature of the solids, the intermolecular force between the particles will be different. On the basis of the nature of the force, we can classify the crystalline solids into four types. Types of crystalline solids. Okay, crystalline solids can again classified into four on the basis of the nature of the intermolecular force. Okay, first one is called ionic solids. What is ionic solid? A solid in which there is a strong ionic bond among the particles. Like NaCl, there is Na plus ion and Cl minus ion. The attractive force will be a Coulombic attractive force, that is ionic bond. Such crystals are called ionic solids. And second one, if the particles are atoms, the intermolecular force will be a covalent bond. Therefore, they are called covalent crystals. Examples we have already studied in our first year P block elements chapter.
that is diamond, then diamond and graphite, etc. are covalent solids. They are also called network solids. Then third one that is called metallic solids. All metals are included in this type. Okay. Then the attractive force will be metallic bond. Example: iron, copper, gold, etc. Okay. Then the fourth one is that is called as molecular solids. What will be the particles? It is nothing simple. The particles will be molecules. We know that ice. In ice, the particle will be water molecule. In iodine, it's another solid. The particle will be I2 molecule. Similarly, there are large number of molecular solids. Molecular solid is a crystalline solid in which the particles are molecules. We know that in a molecular solid, the particles are molecules. Among the molecules, there are 3 different types of force, or 4 different types of force. Okay, first one is we all know that in states of matter we have studied intermolecular forces. That is, first one is van der Waals force, that is London force. In some molecules, the force will be London force. Such molecular crystals are called non-polar molecular solids. Non-polar molecular solids. And the examples are I2, then CO2, etc. The intermolecular force will be a London force, dispersion force. And the second one is polar molecular solid. Polar molecular solid. Suppose HCl, when we solidify HCl, the molecular force will be polar molecules. The force will be dipole force. Such molecules are called polar molecular solid, HCl, HBr, etc. Then C, third one. In a molecule, the force is a special type of polar force, that is hydrogen bond. In ice, there is a intermolecular force among the water molecules. That force is hydrogen bond. Such solids are called hydrogen bonded molecular solids. Example: simple ice, H2O. Then another one is NH3. They are called hydrogen bonded molecular solids. That is, molecular solids on the base of the different type of intermolecular force can again classify into 3. A is non-polar molecular solid, example I2, CO2, etc. Then second one is polar molecular solid, HCl, HBr, etc. And third one, hydrogen bonded molecular solid, that is H2O, NH3, etc. Okay, this is the classification of crystalline solids. Okay, then next we are going to discuss what type of question will be asked from this area. Okay, I am going to discuss some questions asked in your NCERT textbook. ഇനി നമ്മൾ NCERTയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, why are solids rigid? That's the first question. എന്തുകൊണ്ടാണ് സോളിഡ് റിജിഡ് ആയത്? Simple answer. In solids, the constituent particles are very closely packed. There is no translation motion for particles. They can experience simple vibration motion. Therefore, the solids are very rigid. The second question is, why do solids have definite volume? The answer is almost same. എന്തുകൊണ്ടാണ് സോളിഡുകൾക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് കൃത്യമായ വോളിയം വ്യാപ്തമുള്ളത് എന്നാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇൻ സോളിഡ്സ്
the particles are closely packed and also there is a strong intermolecular force among the particles. That's the answer. The next one, classify the following as amorphous or crystalline. Some examples given. Polyurethane. These are the examples we need to classify them. Okay, here നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ പോളിമേഴ്സും അമോഫസ് ആണ്, ഗ്ലാസ് അമോഫസ് ആണ്, വാക്സ് അമോഫസ് ആണ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് അമോഫസ്. Then Teflon is another polymer that is also amorphous, and the PVC polyvinyl chloride is also polymer. It is amorphous. Then glass is also amorphous. The remaining are crystalline. This is crystalline, this is crystalline, this is crystalline, this is crystalline. Okay, there are four amorphous solids and 4 crystalline solids. Okay, there's a third question. The next one, why glass considered as supercooled liquid? This സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഗ്ലാസിന് മാത്രമല്ല, അമോഫസ് ആയുള്ള മിക്ക ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ്. സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, അതിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ പറയാം. നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ വിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാസുകൾ കുറെ കാലം നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ the particles can move from topper side to bottom side very slowly. That's a peculiar property of liquid. ഫ്ലോ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡിനെ പോലെ നമുക്ക് കാണപ്പെടുമെങ്കിലും they can experience the little slow movement of particles from one point to another. Therefore, it can be considered as super cooled liquid. Amorphous substances are just like glass. All amorphous substances are called super cooled liquid. One of the name of amorphous solids are super cooled liquid. Okay, then it is also called pseudo solids. കാഴ്ചയിൽ സോളിഡ് പോലെയാണല്ലോ, പക്ഷെ ലിക്വിഡിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർ മറ്റൊരു പേരും കൂടെ പറയാറുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്യൂഡോ. കപടൻ എന്നല്ല, സ്യൂഡോ സോളിഡ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പേരും കൂടെ അമോഫസ് സബ്സ്റ്റൻസ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചേക്കാം, what is pseudo solid? Why amorphous substances are called pseudo solid? Because it നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ സോളിഡ് ആണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ ലിക്വിഡിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസിനെ നമുക്ക് pseudo solid എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് the particles in a glass can move from one point to another. That's the answer. The next one, fifth question, refractive index of a solid observed to have same value along all direction. Comment on the nature of the solid. Would it show cleavage property? That's a question. എന്താ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, ഒരു സോളിഡിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലാകുമ്പോഴും സെയിം വാല്യൂ കിട്ടി. എന്നാൽ ആ സോളിഡിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അതേപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം, അതിന്റെ ക്ലീവേജ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് ചോദ്യം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു crystalline substances are anisotropic. Some physical properties like refractive index, thermal resistance are different in different directions. That is a property of crystalline. But in the case of amorphous, the refractive indexes are having different value same value in different direction. That means in amorphous, in a glass, when we measure the refractive index, we get same value while we measuring at any direction. Such substances are called anisotropic.
isotropic. Okay, that means amorphous solids are isotropic. Crystalline solids are anisotropic. Amorphous substances are isotropic. Okay, then here the solid will be isotropic. Okay, would it show cleavage property? Crystalline substanceന്റെയും amorphous substanceന്റെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ വ്യത്യാസം ഇതാണ്, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷാർപ്പ് അടിച്ചിട്ട് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിന്റെയും അമോർഫസ് സോളിഡിന്റെയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ crystalline solid gives a sharp edge and the cleavage will be irregular. We get a regular edge. But in the case of amorphous, we does not get a regular edge, sharp or regular edge. That means here the answer is isotropic. That is the cleavage property is when we cut the amorphous solid, we get irregular edge. Is an answer. Then another question. The question is the sixth question. Classify the following solid in different categories based on the nature of intermolecular forces operating in it. നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, കുറച്ച് സോളിഡ്സ് തരും. ആ സോളിഡുകളെല്ലാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആണ്. ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകൾ 4 തരം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തൊട്ടുമ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ 4 കാറ്റഗറി ആക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ intermolecular force. The examples are potassium sulfate, K2SO4, potassium sulfate. We need to classify these crystals into 4 types. The first one, this is an ionic crystal. Therefore, because this solid contain K plus ion and SO4 2 minus ion. Similarly, here also Zn 2 plus ion S 2 minus ion. These two are ionic crystals. Then tin, rubidium, and these two, tin and rubidium are metallic. That's metallic. Then benzene, urea. These are molecular crystals, but they are non-polar. That is non-polar crystals. This is metallic crystal. This is also metallic crystal. These two are ionic crystals. Then remaining is water and ammonia hydrogen bonded molecular crystal, in which some other categories there is hydrogen bonded crystals. Then silicon carbide and graphite. These two are silicon carbide and graphite are, that is atomic covalent crystals. Covalent crystal, or it is also called network crystals. The final one, argon. Argon is a 18th group element, noble gas. When it solidifies, it possesses only simple London force. Therefore, it is a non-polar crystal. Okay, these are the categories. Okay, this is another question. Then next question. Solid A. Solid A is very hard electrical insulator in solid as well as in molten state, and melts at extremely high temperature. What type of solid it is? Very high melting point and both boiling point, and also it does not give any conductivity at molten state. Extremely high temperature it will melted. What type of solid it is? That is nothing but atomic covalent crystals like graphite, അതേപോലെ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. Then next one, ionic solids conduct electricity in molten state but not in solid state. Explain. That's a question. Ionic crystal, example, ഉപ്പ്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, കറിയുപ്പ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ മെൽറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന് കാരണമാണ്
സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അയോണുകൾക്ക് മൊബിലിറ്റി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ, മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ions can move from one point to another. Therefore, it can act as electrolyte. Electricity can carry from one point to another by the movement of ions, anions and cations. That's the answer. Then, final one. What type of solids are electrical conductors? Malleable and ductile. Malleability means the ability to become thin sheets, and ductile means to become wires. അങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടികളാണ്. അതേപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ആരായിരിക്കും അത്? അങ്ങനത്തെ ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സോളിഡ്സ്? മാലിയബിളും ഡക്റ്റൈലും ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് എന്താ? ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെറ്റൽസ് ആണ് the solid which having malleability and ductility, and also they can conduct electricity. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ that's the answer. 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. NCERT ക്വസ്റ്റ്യൻ, NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാകാത്ത ആൾക്കാർ ഒന്നുകൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടാൽ അത് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പൊന്നും പഠിക്കാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോളിഡ്സ് ആർ 3 dimensional. ഇപ്പോൾ 3 dimensional ആകുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും, വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും, സെഡ് ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ്. 3 dimension means that close packing will be in 3 dimension, x axis, y axis and z axis. നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു 3 dimension കാണിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ബോക്സ് ആണ് അല്ലെ, ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ബോക്സ് ആയിട്ട് ഒരു സോളിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ എഡ്ജിലും ആർട്ടിക്കിൾസും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സോളിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ്. ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ്. What is crystal lattice? Crystal lattice is the 3-dimensional representation of a crystal by using points instead of particles. That is called crystal lattice. Okay, the 3-dimensional arrangement of points in space to represent a crystal is called a crystal lattice. Okay, this is one of the lattice of crystal. Okay, in this you can see that some points, there are 27 points here. Each points represent particles. Sometimes it may be ion, atom or molecule depending on the nature of solid. The points which is used to represent a particle in a crystal is called a lattice point. Lattice point. Lattice point. Crystal lattice and lattice point. Then you can see that in a crystal lattice, identical repeating units are there. In crystal lattice, there are 4 cubes at bottom and 4 cubes at the top. That means total 8 cubes are there. Okay, these identical repeating units, this type of identical repeating units in a crystal lattice is called unit cell. Unit cell. Okay, then what is unit cell? Unit cell is identical repeating units in a crystal. What is lattice point? Lattice point is a point which is used to represent a particle in a crystal lattice. What is third one? What is crystal lattice? Crystal lattice is a 3-dimensional arrangement of points in space to represent crystal. These are 3 important points. Very easy ആയിട്ട് 3 മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. Crystal lattice, lattice point and units. Okay, ഇതൊരു നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റാണ്. യൂണിറ്റ് സെൽ
എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിക്കൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ക്യൂബാണ്. എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ക്യൂബ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എക്സെട്ര, ദ യൂണിറ്റ് സെൽ, ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ക്യൂബിക്. എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഈ എല്ലാ സൈഡും സെയിമും അതിന്റെ ആംഗിളൊക്കെ എല്ലാം 90 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോയിൽ, ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ മേ ചേഞ്ച്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ലോകത്ത് 7 തരം ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളാണുള്ളത്. ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ മൊത്തം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് 7 ബേസിക് യൂണിറ്റ് സെൽസ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്, ആ 7 ബേസിക് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാം.